Good afternoon to all of you. So I think in the previous session, we discussed the content of unit number 2, which is related to self and a body. Okay. The harmony in a self and the harmony in a body. We discussed these 2 points in detail, how to maintain the harmony in a body, as well as how to maintain that harmony in a self. From this discussion, let me revise these things first. So from this discussion, it is clear that we know that the self and body are the two different things. And now we are at this stage, we can see the self and body differently. As we know that the needs of a self and body are different, activity of a self and body are different, also the responses is also different. And if you want to maintain the harmony in a self, what to do, what is required, and if we want to maintain that harmony in a body, what is required, that all these things we discuss in this unit number 2. Now, as we know that we have to maintain actually the harmony in a 4 level. What are these 4 level? Number 1 is a self that we discuss in the unit number 2. Number 2 is a family, then society, and then nature. And this in this unit number 3, we have to discuss the harmony in the family. So that if you try to read the title of that unit number 3, the title is like that: Understanding Harmony in a Family and a Society. Harmony in human relationship. Because when we say that it's my family, so how you define actually that family? Can anyone? How to define that family? Family means exactly what? If you try to define the family, that is nothing but human relationship. We have that certain relationship with the other human being, and with this relationship we are living together. That is called as a family, nothing greater than that. If you go, or if you try to understand what is actually family, then we can simply say that we have the relationship with the other human being, and with this relationship we are living together. That is called as a family. And now, as we want to maintain the harmony in a family, it means that we have to give the more focus on this last word, and that is nothing but the relationship. It means that when we call that harmony in a family, it means that we have to maintain that harmony with the other human being. And other, when I say that it's other human being, definitely the relationship comes into existence. And these things we have to discuss under this topic is there. So let's we try to start these things. So the first thing is that we have to understand that harmony in a family. But before that, we must know that what is meant by that family. So here is one question is written here: what is family? So definitely we can say about that the family is the basic unit. Why we call it a basic unit? Because we born in a family, we grow in a family. That's why we call, for every human being, the family is the basic unit. Because every human being is born in a family and it grow in a family also. That's why we call it a basic unit or the building block of human organization. And when we say that this is my family, then definitely for every human being a particular family is there, and all these families are going to consist or are going to build the one society is there. So the combination of a family, we call it a society, we call it a human organization. Is it right? So the family, we call it a basic unit. Is it right? And that extension of a family, we call it a society. This is the difference between the family and the society. Is it right? So we know that
When we say that this is my family, means definitely we have decided the certain relationship with the other human beings, just like a father, mother, brother, sister, and many more things. Is it right? And we know that this is our basic unit of our every human being, because we born in a family, we grow in a family. That's why we call it, this is the basic unit. And this family provides the base for appreciation, accepting, understanding, and practicing to live in a relationship and a harmony. म्हणजे आपण फॅमिलीमध्येच जन्माला आलेलो आहे, फॅमिलीमध्येच आपण वाढतोय. म्हणजे ती फॅमिली आपल्याला नेमकं काय शिकवते, की रिलेशनशिप कसे मेंटेन केले पाहिजे, रिलेशनशिप मध्ये हार्मोनी कशी मेंटेन केली पाहिजे, एकमेकाला समजून कसं घेतलं पाहिजे, अंडरस्टँडिंग, एकमेकाशी ऍक्सेप्ट, कोणत्या गोष्टी ऍक्सेप्ट करणं गरजेचं आहे, दॅट वी आर गोइंग टू लर्न in this family is that. So that's why the sentence it is written here, the family provides the base. Actually this is the first part of our life, we call it a family. कारण आपण ज्यावेळेस जन्माला येतो त्यावेळेस पासूनच आपल्याला या सगळ्या गोष्टींचं शिक्षण दिलं जातं. ते कुठं दिलं जातं, तर ते फॅमिलीमध्ये दिलं जातं. म्हणून तर आपण म्हणतो की आपले सर्वप्रथम गुरु जे असतील तर ती आपली फॅमिली, किंवा त्याच्यामध्ये आपण आई वडिलांना गुरु म्हणतो, कारण तिथूनच सगळं आपण शिकायला चालू करतो. And what we are going to discuss, or what we are going to learn in the family, that accepting, appreciating, understanding, practicing to live, कसं जगलं पाहिजे in relationship, okay, and that harmony. All these things we have to learn, or we learn from the families. That every human being is born in a family and it is a part of a family. So the fulfillment of a requirement of a self and body begins from the family. म्हणजे आपली जी काही फुलफिलमेंट आहे ती कायम फॅमिली पासून चालू होते. इज इट दॅट क्लिअर? सो अशा प्रकारे आपण फॅमिली डिफाईन करू शकतो. बट इफ आय वॉन्ट टू से what is mean by the family, then in a one line I can say that the family is nothing but we have created a certain relationship with the other human being, and with the help of that relationship we are living together, that is called as a family. म्हणजे काय, की आपण काही व्यक्तींबरोबर एक स्ट्रॉंग रिलेशनशिप क्रिएट केलेले आहेत किंवा मेंटेन केलेले आहेत. जसं की आपण आई बरोबर रिलेशनशिप मेंटेन आहे, वडिलांबरोबर आपलं रिलेशनशिप मेंटेन आहे, भाऊ बहीण असेल यांच्याबरोबर आपलं रिलेशनशिप मेंटेन आहे, आणि त्या रिलेशनशिपमुळे आपण एकत्र राहतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फॅमिली. अँड व्हेन आय से दॅट अ रिलेशनशिप विथ द अदर ह्युमन बीइंग, बट डू यू नो दॅट द रिलेशनशिप इज ऑल्सो द वन फिलिंग? Who knows that relationship, self or body? Yes. Self. Who want to maintain the relationship, self or body? Self. Self. It's a self, because self know that. बॉडीला माहित आहे काय, हे माझे वडील आहेत, हे माझी आई आहे, हे माझा भाऊ आहे, हे माझी बहीण आहे, हे बॉडीला माहित आहे का? नो, बॉडी डझंट हॅव द फिलिंग. Then self have its own feeling, and with this feeling we have created the, or we have maintained that the relationship. It means that the relationship is also a one feeling, and with that feeling all human beings, or the certain number of human beings are living together, and that is called as a family. Simple things. Is it right? So let's we proceed further. The prosperity in the feeling. Now, as we know that our basic aspiration is a continuous happiness and the prosperity, but what is meant by the prosperity in the family? The prosperity which is related to the physical facility, and we know that what is meant by the prosperity. The prosperity is nothing but the feeling of having more than enough physical facility. So for that prosperity, what is required? Number one, the right understanding in terms of physical facility, in terms of requirement. Is it right? If we know that our actual requirement, then how to produce it, that capacity. Is it right? And another thing is that
take care that the fulfillment does not comes from that exploitation. म्हणजे जर आपल्याला फॅमिलीला प्रॉस्परस बनवायचं असेल, प्रॉस्परस म्हणजे काय? having more than enough, the feeling of having more than enough, that feeling, ते पण एक feeling आहे बघा. इज इट राईट? मग जर फॅमिली प्रॉस्परस आहे हे आपण कधी म्हणू शकतो की जर त्या फॅमिलीमध्ये सगळ्या ह्युमन बिईंग मध्ये राईट अंडरस्टँडिंग असेल. कशाबद्दल? फिजिकल फॅसिलिटी बद्दल सगळ्यांमध्ये आहे. त्याच्यानंतर जेवढी रिक्वायरमेंट आहे फिजिकल फॅसिलिटीची ती फॅसिलिटी प्रोड्यूस करण्याची कॅपॅसिटी सगळ्यांमध्ये आहे. And another one thing is that the last sentence is very, very important nowadays. You please try to read this sentence very carefully. Take care that the fulfillment does not comes from exploitation. Exploitation म्हणजे काय? मराठीमध्ये त्याचा अर्थ आहे शोषण करणे. म्हणजे जर आपल्याला फॅमिलीला प्रॉस्परस बनवायचं असेल तर आपल्याला या 3 गोष्टींचा विचार करावा लागतो. पहिली गोष्ट आहे की सगळ्यांमध्ये राईट अंडरस्टँडिंग असणं गरजेचे आहे फिजिकल फॅसिलिटीच्या बाबतीत. दुसरी गोष्ट आहे की जेवढी रिक्वायरमेंट आहे फिजिकल फॅसिलिटी तेवढी रिक्वायरमेंट फुलफिल करण्याची कॅपॅसिटी आपल्या सगळ्यांमध्ये असणं गरजेचं आहे. आणि तिसरी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट हे तुमच्या फार चांगल्या प्रकारे लक्षात ठेवणं तुम्हाला फार गरजेचं आहे की जी काही आपल्या रिक्वायरमेंटची आपण फुलफिलमेंट करणार आहोत ते दुसरं कोणाचं शोषण करून होणार नाहीये फुलफिलमेंट, किंवा ते शोषण करून आपण फुलफिलमेंट करणार नाहीये. इज इट दॅट क्लिअर? सो ऑल दीज 3 थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टँड. गेट इट माय पॉइंट? सो विथ दीज 3 थिंग्स डेफिनेटली वी कॅन से दॅट we can maintain the prosperity in our families. This is the point is that. परंतु आता या तिसऱ्या पॉइंटचा समाजामध्ये कोणीही विचार करत नाही. आपण सगळेजण सुद्धा या समाजाचा घटक आहोत आणि आपण सगळेजण सुद्धा या तिसऱ्या पॉइंटचा विचार करत नाहीत. कोणता तिसरा पॉइंट आहे? की जी काही आपली रिक्वायरमेंट आहे, जी काही आपली नीड आहे, जगण्यासाठी जी काही आपली रिक्वायरमेंट आहे ती नीड आपण फुलफिल करत असताना दुसऱ्याचं शोषण होत नाही हे आपण क्रॉस व्हेरीफाय करत नाही. किंबहुना आपली फुलफिलमेंट जर दुसऱ्याचं शोषण होऊन जर होत असेल तर डेफिनेटली वी आर नॉट प्रॉस्परस और दॅट फॅमिली इज नॉट प्रॉस्परस. दॅट इज द पॉइंट. मग दुसऱ्याचं शोषण म्हणजे काय? की दुसऱ्या म्हणजे दुसरं ह्युमन बिईंग घ्या, फॅमिली घ्या, दुसरी फॅमिली घ्या, त्यानंतर सोसायटी घ्या किंवा नेचर घ्या, किंवा या नेचरचं एक्सप्लॉयटेशन करून सुद्धा तुमची फॅमिली प्रॉस्परस राहणार नाही. दुसऱ्या फॅमिलीचं एक्सप्लॉयटेशन करून आपण आपली फॅमिली प्रॉस्परस ठेवू शकणार. म्हणजे आपल्याला हे पण गोष्ट लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपली फुलफिलमेंट ही आपल्या स्वतःच्या कष्टानं तर झालीच पाहिजे, त्याशिवाय दुसरं कोणाचं शोषण पण त्यातून होता कामा नये. परंतु हा विचार हा कधीच होत नाही आज, आणि हा विचार होणं फार गरजेचं आहे. जर आपली फुलफिलमेंट दुसऱ्याचं शोषण करून जर होत असेल तर डेफिनेटली वी नेव्हर बी हॅपी इन अवर लाईफ. दॅट इज द पॉइंट. And when these 3 points, when we consider and when we try to fulfill these 3 points, that time we say that my family is prosperous. त्यावेळेस आपण प्रॉस्परस राहू शकतो, त्यावेळेस आपण फॅमिलीमध्ये आनंदी राहू शकतो. दॅट इज द पॉइंट हिअर. इज इट राईट? सो लेट्स वी गो फॉरवर्ड. अंडरस्टँडिंग व्हॅल्यूज इन ह्युमन रिलेशनशिप. आता ज्यावेळेस मी सांगितलं की आपण फॅमिलीमध्ये जन्म घेतोय, फॅमिलीमध्येच मोठे होतोय, फॅमिलीमध्येच आपल्याला भरपूर काही शिकायला मिळत असतं, आणि त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस आपण फॅमिली म्हणतो त्यावेळेस अदर ह्युमन बिईंग आले. मग या अदर ह्युमन बिईंग बद्दल आपलं काय आहे तर ते आहे रिलेशनशिप. अँड वी नीड टू अंडरस्टँड क्लिअरली व्हॉट काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी हॅव इन अवर फॅमिली, इन अवर सोसायटी, विथ नेचर. What a kind of a relationship, and we have to maintain that relationship. For that we must understand the values in a human relationship.
Now, what kind of values are there in a relationship? Definitely certain values are there. We are going to discuss that values now. Is it right? So before proceed further to that values, first we must understand that relationship. So as I already say that this relationship is a one feeling. Relationship हे काय आहे की एक फिलिंग आहे. आणि ज्यावेळेस आपण फिलिंग म्हणतोय रिलेशनशिपला, तर डेफिनेटली द बॉडी इट नॉट कम्स इन दॅट फिलिंग्स, बिकॉज ओनली आय हॅव द फिलिंग. मग त्याच्यामध्ये फक्त आय आला. इट मीन्स दॅट इन अ सिंपल वे कॅन आय से दॅट द रिलेशनशिप इज नथिंग बट द रिलेशनशिप विथ आय अँड आय. म्हणजे एक माझा आय आणि एक दुसऱ्याचा आय यांच्यामध्ये जे काय आहे त्याला आपण रिलेशनशिप म्हणणार आहोत. सो हियर आय कॅन मेक अ सेंटेन्स, द रिलेशनशिप इज प्रेझेंट in between I and I only, not in terms of body. Do you agree with me? Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, is it right? So once again I will repeat, the relationship is a feeling and the feeling is a part of a self or I, so that the relationship is always present in between I and I. Don't take the body or don't consider the body in that relationship. मग आता ह्या सेंटेन्स वरून तुम्हाला सेल्फ एक्सप्लोरेशन करण्याची गरज आहे की ज्यावेळेस आपण रिलेशनशिप म्हणतो, बरोबर आहे, त्यावेळेस आपण कायम 99% बॉडीचा विचार करतो. म्हणजे आपण रिलेशनशिप ही बॉडीला कन्सिडर करून ऍक्सेप्ट केलेली आहे. परंतु फॅक्ट काय आहे? फॅक्ट ही आहे की रिलेशनशिप हे फिलिंग आहे आणि हे फिलिंग फक्त सेल्फला माहित आहे. म्हणजे सेल्फ मध्येच फक्त रिलेशनशिप आहे, बॉडीचा त्याच्यामध्ये कुठेही पार्ट येत नाही. परंतु आपण रिलेशनशिप मानतो ते बॉडीवरून मानतो. दॅट इज अवर ग्रॉस मिसअंडरस्टँडिंग. ही आपली मिसअंडरस्टँडिंग आहे. पहिल्यांदा ही मिसअंडरस्टँडिंग लक्षात घ्या. म्हणून तर मी स्टार्टिंगच इथून केलेले आहे, द रिलेशनशिप इज द फिलिंग. आणि आपल्याला माहिती आहे की फिलिंग हे बॉडीला नाही आहे, बॉडी हे मटेरियलिस्टिक आहे. रिलेशनशिप हे फक्त आयला माहित आहे, आयशी रिलेटेड आहे. सो दॅट वी से दॅट द रिलेशनशिप इज प्रेझेंट इन बिटवीन आय अँड आय. हे वाक्य फार महत्वाचं आहे, हे सेंटेन्स फार लक्षात ठेवण्याजोगं आहे. कारण रिलेशनशिप मध्ये बॉडी येत नाही, तर फक्त सेल्फ येतो. दॅट्स वाय द फर्स्ट सेंटेन्स इट इज रिटन हियर, द सेल्फ आय हॅज द फिलिंग इन द रिलेशनशिप. These feelings are between I of one with the I of others. Not the relationship is not related to the body, is related to I of one. म्हणजे एका व्यक्तीच्या आय बरोबर दुसऱ्या व्यक्तीच्या आयशी रिलेशनशिप आहे, हे फिलिंग आहे. मीन्स द बॉडी इट डझंट कम्स हियर. इज इट राईट? These feelings are definite. ते फिलिंग डिफायनाइट्स आहेत अँड दे कॅन बी आयडेंटिफाय विथ डिफायनाइट्स. म्हणजे फिलिंग हे डिफायनाइट आहेत आणि ते आयडेंटिफाय होऊ शकतात. लक्षात येते? म्हणजे जसं की माझं रिलेशनशिप आईशी आहे, माझं रिलेशनशिप वडिलांशी आहे, भावाशी आहे, बहिणीशी आहे, ते डिफायनाइट आहे. फिलिंग डिफायनाइट आहे. माझे वडील आहेत, ते माझी आई आहे, भाऊ आहे, बहीण आहे. मग त्याच्याबरोबर माझी काय रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, माझ्या सेल्फची काय रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, दॅट थिंग्स वी कॅन आयडेंटिफाय अँड वी हॅव टू जस्ट फुलफिल. बिकॉज यू नो दॅट टू फुलफिल अवर बेसिक aspiration, as we need the physical facility, but not only the physical facility, beyond that physical facility we want the relationship. म्हणजे फक्त फिजिकल फॅसिलिटी आपल्याला आनंदी ठेवू शकणार नाहीये, तर आपल्याला काय पाहिजे? जर आनंदी राहायचं असेल तर रिलेशनशिप, स्ट्रॉंग रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप सुद्धा आपल्याला माहित आहे असणं गरजेचं आहे आपल्या आयुष्यामध्ये. मग जर ही स्ट्रॉंग रिलेशनशिप आपल्याला जर मेंटेन करायची असेल तर आपल्याला पहिल्यांदा रिलेशनशिप आयडेंटिफाय करायला शिकलं पाहिजे. आणि ते रिलेशनशिप आयडेंटिफाय केल्यानंतर just we have to put the values in that relationship so that our relationship becomes very strong, becomes very healthy.
Is it right? And with this, we can fulfill our basic aspirations. So this is the point that we need to understand here. So in any relationship, there is a need of a mutual happiness. आता आपण थोडस पुढे आलोय, सेल्फ आणि बॉडीच्या पुढे आलोय, आणि तो पुढे येऊन कुठं आलेलो आहे, फॅमिलीमध्ये आलेलो आहे, रिलेशनशिपशी बोलतोय आपण. आणि ज्यावेळेस आपण म्हणतोय की माझं रिलेशनशिप आहे, ज्यावेळेस आपण रिलेशनशिप म्हणतो, ज्यावेळेस आपण स्ट्रॉंग रिलेशनशिप म्हणतो, हेल्दी रिलेशनशिप म्हणतो, तर डेफिनेटली म्युच्युअल हॅपीनेस त्या ठिकाणी आला पाहिजे. म्हणजे काय की सेल्फ ऑफ अ वन और सेल्फ ऑफ अ अदर, बोथ सेल्फ must be in a continuous happiness, that is called as a mutual happiness. म्हणजे ज्यावेळेस मी म्हणतोय की माझं रिलेशनशिप आहे, या व्यक्तीशी माझं रिलेशनशिप आहे, तर डेफिनेटली म्युच्युअल हॅपीनेस त्यामध्ये असला पाहिजे, तर ते रिलेशनशिप आहे. जर रिलेशनशिप आहे नुसतंच आपण म्हणतोय, परंतु त्या रिलेशनशिपना आपण एकटेच जर फक्त आनंदी राहणार असेल, तर ती रिलेशनशिप आपण स्ट्रॉंग म्हणू शकतो का? Yes or no? No, sir. Absolutely no. Am I right? तर त्या रिलेशनशिप आपण स्ट्रॉंग कधी म्हणू शकतो की त्या रिलेशनशिपनं ज्यावेळेस दोन्हीही सेल्फ जर हॅपी असतील, हॅपी राहिले, तर त्या ठिकाणी आपण ते रिलेशनशिप स्ट्रॉंग म्हणू शकतो. आणि दॅट इज द रिक्वायरमेंट. दॅट्स वाय आय से दॅट इन एनी रिलेशनशिप. आता आपण ऍक्च्युली रिलेशनशिप कशासाठी मेंटेन करतोय की डेफिनेटली व्हॉट इज द नीड, इट्स अ म्युच्युअल हॅपीनेस. म्हणजे दोघेही आनंदी राहिलं पाहिजे, त्याच्यासाठी आपलं रिलेशनशिप आहे. इज इट राईट? सो इन अ म्युच्युअल हॅपीनेस is relationship depends upon number one recognition of defined feelings. म्हणजे त्या ठिकाणी फिलिंग, व्हॅल्यूज, फिलिंग म्हणजेच आता आपण त्याला व्हॅल्यूज म्हणणार आहोत बघा. द अनदर वन वर्ड, अनदर वन टर्म फॉर द फिलिंग, दॅट इज नथिंग बट व्हॅल्यूज. मग या म्युच्युअल हॅपीनेस रिलेशनशिप मध्ये हे कशावरती डिपेंड असणार आहे, तर त्या रिलेशनशिप मध्ये किती व्हॅल्यूज आहेत. नंबर टू, देअर फुलफिलमेंट, मग त्या व्हॅल्यूची फुलफिलमेंट होते का नाही. अँड नंबर थ्री, राईट इव्हॅल्युएशन ऑफ अ फुलफिलमेंट. म्हणजे ज्या अर्थी मी म्हणतोय की माझं दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर रिलेशनशिप आहे, ज्यावेळेस मी म्हणतो की माझं दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर रिलेशनशिप आहे, तर डेफिनेटली त्यातून काय एक्सपेक्ट आहे की ते दोन्हीही व्यक्ती आनंदी राहिले पाहिजे, म्हणजे म्युच्युअल हॅपीनेस असलं पाहिजे. मग ते दोन्ही व्यक्ती कधी हॅपी असतील, जर त्या रिलेशनशिप मध्ये व्हॅल्यूज असतील त्यावेळेस. त्या व्हॅल्यूज असल्या तर त्याची फुलफिलमेंट झाली पाहिजे आणि त्याचं राईट इव्हॅल्युएशन झालं पाहिजे. अँड व्हेन इट इज देअर, व्हेन ऑल दीज थ्री थिंग्स आर देअर, then definitely we say that this is the strong relationship or the healthy relationship. मग आता आपल्याला पहिला पॉइंट बघायचा आहे की व्हॉट आर द व्हॅल्यूज मस्ट बी प्रेझेंट इन द रिलेशनशिप. मग त्या अशा कोणत्या व्हॅल्यूज आहेत ज्या रिलेशनशिप मध्ये असणं गरजेचं आहे की जेणेकरून म्युच्युअल फुलफिलमेंट होऊ शकते, त्याचं राईट इव्हॅल्युएशन होऊ शकतं आणि ते स्ट्रॉंग रिलेशनशिप होऊ शकते. तर त्या व्हॅल्यूज आता आपल्याला बघायच्या आहेत. And now, to have the strong relationship between the two person, two human being, the certain values are required, and there are total 9 values are there. How many? Total 9 values are there, and we need to understand all these 9 values. So see that what I have written here, the feeling of relationship as the basics for harmony in the family. The harmony in the family has primarily to do with the fulfillment of a relationship between one human being to that other human being. म्हणजे जर आपल्याला फॅमिलीमध्ये हार्मोनी मेंटेन करायची असेल, तर आपल्याला पहिल्यांदा रिलेशनशिप वरती फोकस करावं लागेल आणि ती स्ट्रॉंग रिलेशनशिप बनवावी लागेल. Now to understand the relationship, the 4 important aspects. What are these 4 important aspects? Just try to see that, read that. The relationship is between oneself, ज्याला आपण I1 म्हणतोय, and another self, ज्याला I2 म्हणतोय. म्हणजे एका व्यक्तीचा सेल्फ आणि दुसऱ्या व्यक्तीचा सेल्फ याच्यामध्येच फक्त रिलेशनशिप आहे. ही मुद्दाम हे वाक्य मी पुन्हा पुन्हा इथे रिपीट केलेलं आहे, कारण आपण आतापर्यंत जे काही रिलेशनशिप म्हणत आलेलो आहे ते फक्त बॉडीच्या फॉर्म मध्ये म्हणत आलेलो आहोत.
ते सेल्फच्या फॉर्म मध्ये आपण मेंटेन किंवा त्याचा विचार सेल्फच्या बाबतीमध्ये केलेला नाहीये. आपण रिलेशनशिप हे बॉडीला कन्सिडर करून चालतो. देर आर फिलिंग्स इन रिलेशनशिप. म्हणजे पहिल्यांदा रिलेशनशिप ही I1 अँड I2 मध्ये आहे. देर आर फिलिंग्स इन रिलेशनशिप म्हणजे त्या रिलेशनशिप मध्ये फिलिंग्स आहेत आणि ते फिलिंग सुद्धा इन बिटवीन आयच आहे. बरोबर आहे. दीज फिलिंग्स आर रेकग्नाइज्ड अँड दे आर डिफाइन्ड. ते फिलिंग हे डिफाइन्ड आहेत, ते रेकग्नाइज ओळखले जाऊ शकतात. अँड the fulfillment of these feelings and the right evolution will lead the mutual happiness. So all these four aspects are very important to understand while maintaining the relationship. बघा, पहिल्यांदा रिलेशनशिप म्हणजे सेल्फ अँड सेल्फ मध्ये आहे. देर आर फिलिंग्स इन रिलेशनशिप. ज्यावेळेस मी म्हणतोय की ही माझी आई आहे, डेफिनेटली सर्टन काइंड्स ऑफ फिलिंग्स आर देअर इन द रिलेशनशिप. हे माझे वडील आहेत, डेफिनेटली द फिलिंग्स आर देअर. माझी बहीण आहे, भाऊ आहेत, मित्र आहेत, त्यावेळेस त्याच्यामध्ये काहीतरी फिलिंग हे असलेच पाहिजे. आता या फिलिंगलाच आपण काय म्हणणार आहोत दुसरा? व्हॉट इज दॅट अनदर वर्ड ऑफ फिलिंग? जस्ट नाउ आय हॅव मेन्शन्ड. Yes, please. What is that another word for the feelings? The feelings, that another word is value. Is it right? Give me 1 minute. Okay. So what I am going to say here, the relationship is present in between I and I. And when we say that it's a relationship, definitely the certain feelings are there. And that feelings, another one word for the feelings are nothing but the values. And now, today we are going to give that the more trace on that the values are here. Okay. So read that just point. The relationship is between oneself I1 and another self I1. The relationship is already there. We do not have to construct or create the relationship. All we need to do is to understand the relationship and the fulfill it. म्हणजे जसं की आपण यापूर्वी बघितलं की रिलेशनशिप हे ऑलरेडी आहे. We are not necessary or we don't create that the or construct that the relationship. We have to just fulfill that relationship. We have to recognize it and we have to fulfill it. Is it right? There are feelings in relationship. In oneself and in another self, feelings are in the self, not in the body. It is the self which has the feeling and which recognize the feeling. To understand the relationship, one has to understand the self and the naturally acceptable feelings in the self. All these things we already discussed here. Is it right? Once again, if I say that the relationship, so here you can observe that it's a one eye which is in orange in color and another eye which is in green in color, and in between them the relationship is present. When that relationship is present, so once I say that this in between these two eye the relationship is present, so what is the need of that relationship? To recognize the value in the relationship. म्हणजे त्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज असणं गरजेचं आहे. फुलफिल द फुलफिलमेंट ऑफ दिस व्हॅल्यू, म्हणजे ज्या काय व्हॅल्यूज आहेत त्याची फुलफिलमेंट झाली पाहिजे. इव्हॅल्युएट द फुलफिलमेंट ऑफ दॅट व्हॅल्यूज, म्हणजे त्याचं इव्हॅल्युएशन हे नॅचरल ऍक्सेप्टन्स बेस्ड झालं पाहिजे. अँड देन देर मस्ट बी द म्युच्युअल हॅपीनेस इन बिटवीन द रिलेशनशिप. दिस इज द ऍक्च्युअली the flow of the relationship is there. Yes. So just now I have said that when we say that it's a relationship, then we say that
when the relationship is there, it means that the certain feelings are there in between self, and these feelings are called as the values. And there are total 9 values are there in the relationship. And what are these total 9 values? I have listed in front of you. Just check it. Number 1, trust. ज्याला आपण म्हणतो विश्वास. And that value we call it a foundation value. Why we call it a foundation value? Because relationship always starts from the trust only. विश्वासावरती relationship start होते. That's why we call it the foundation value. Number 2, respect, मान, सम्मान. Number 3, affection. Number 4, care. 5, guidance. 6, reverence. 7, glory. Number 8, gratitude. And number 9, love. We call it the complete value. So see that. If you see that, as I already said that the total 9 values are there in the relationship. And when we want to fulfill that values, so before fulfilling the values, we must understand what kind of values are there in a relationship. So you can see that number 1 is a trust. ज्याला आपण विश्वास म्हणतो. Number 2 is respect, सम्मान. Number 3, affection, ममता. Number 4, care, स्नेह. Then guidance, वात्सल्य. Then reverence, श्रद्धा. Number 7, glory, gaurav. Then gratitude, कृतज्ञता. And then last one, we call it a complete value, love. We call it a prem. Now we are going to discuss that one by one values here. Is it right? But just try to understand the one motto behind all these 9 values. When I say that these are the values, and we call this is also the feeling. कारण आपण feelingलाच आपण काय म्हणणार आहोत आता? Values which are present in the relationship, but the ultimate aim of every relationship, which is nothing but mutual happiness. म्हणजे प्रत्येक रिलेशनशिप पाठीमाग एक जो अल्टिमेट एम आहे तर तो कोणता आहे? म्युच्युअल हॅपीनेस. म्हणजे ते दोन्हीही व्यक्ती हे हॅपी असले पाहिजे. हा म्युच्युअल हॅपीनेस म्हणजे हा अल्टिमेट एम आहे. मग जर म्युच्युअल हॅपीनेस जर होत नसेल किंवा मेंटेन होत नसेल, definitely we cannot say that the relationship is present in between them. This is the point. So when we have these naturally acceptable feelings in a self, we share them with the other, and when we are both able to evaluate the feelings rightly, म्हणजे दोन्ही साइड ना, ज्यावेळेस आपण हे जे काही फिलिंग्स आहेत जे रिलेशनशिप मध्ये असणार आहेत याचं ज्यावेळेस आपण इव्हॅल्युएट हे राईट वेतन करू शकेल, इट लीड्स टू द म्युच्युअल हॅपीनेस. म्हणजे ते कुठं जाणार आहे, ते कुठं स्टॉप होणार आहे? म्युच्युअल हॅपीनेस. अँड विच इज द अल्टिमेट एम बिहाइंड द एव्हरी रिलेशनशिप इज दॅट द हॅपीनेस ऑफ वन सेल्फ as well as that happiness of others. We call it a mutual happiness. But just now I said that what is the current status, what is the current scenario. The problem today is that we assume that ourselves to the body. म्हणजे आपण बॉडीशी रिलेटेड रिलेशनशिप मेंटेन करतो nowadays, because we are having that total misunderstanding related to the relationship. And when we assume the relationship on the basis of a body, definitely we fail to understand the relationship, and consequently we fail to fulfill it despite of our good intention. म्हणजे जरी आपले इंटेन्शन चांगले असेल तरी आपला बेस हा चुकीचा आहे. आणि तो बेस कोणता चुकीचा आहे की आपण बॉडीला कन्सिडर करून रिलेशनशिप मेंटेन करतो. So we need to understand the relationship is always present in between I and I. The problems are due to the absence of one or more of right feelings in the self. म्हणजे ते प्रॉब्लेम्स कशामुळे आहे तर आपल्यामध्ये असलेले राईट फिलिंग्स अबाउट द रिलेशनशिप, अँड वी ट्राय टू मेक अप दिस गॅप बाय फिजिकल फॅसिलिटी. मग आपल्यामध्ये राईट फिलिंग्स नाहीयेत हे लक्षात घेण्याच्या ऐवजी
आपण काय करतो बघा रिलेशनशिप मेंटेन करताना, काय काय करंट सिनारिओ लक्षात घ्या पहिल्यांदा, कारण करंट सिनारिओ हा ऍक्च्युअली चुकीचा आहे आणि आपण चुकीच्या पद्धतीने रिलेशनशिप मेंटेन करण्याचा प्रयत्न करतो. पहिली चुकीची गोष्ट कोणती आहे की ती पहिली चुकीची गोष्ट म्हणजे आपण बॉडीला कन्सिडर करून रिलेशनशिप कन्सिडर करतो. ही पहिली गोष्ट चुकीची आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे काय की आपल्याला ऍक्च्युअली आपल्यामध्ये म्हणजे सेल्फ मध्ये हे राईट फिलिंग असणं गरजेचं आहे, तर आपण रिलेशनशिप स्ट्रॉंगली मेंटेन करू शकतो. पण आपण त्याच्यावरती राईट फिलिंग कसे आणले पाहिजेत किंवा कसे मेंटेन केले पाहिजेत त्याचा विचार न करता आपण तो जो काय गॅप आहे ज्याच्यामुळे आपली रिलेशनशिप स्ट्रॉंग होत नाहीये, तो गॅप भरून करण्यासाठी आपण फिजिकल फॅसिलिटीचा यूज करतो. म्हणजे काय की आपण फिजिकल फॅसिलिटीच्या बेसिसवरती पुन्हा रिलेशनशिप मेंटेन करण्याचा प्रयत्न करतो. अँड दिस इज टोटली रॉंग. कारण फिजिकल फॅसिलिटी ही बॉडीची नीड आहे, आयची नीड नाही. आणि रिलेशनशिप ही आय आणि आय मध्ये डिपेंड आहे. आता आपल्याला समाजामध्ये किंवा किंबहुना आपल्यामध्ये सुद्धा अशा कितीतरी गोष्टी दिसतील की आपल्याला असं वाटतंय की बाबा फिजिकल फॅसिलिटी जर माझ्याकडे जर जास्त असतील तर माझं इतरांबरोबर रिलेशनशिप हे स्ट्रॉंग राहील. वाटतंय का नाही असं? डू यू एग्री विथ मी? Yes. Get it, my friend? And this is a totally मिसअंडरस्टँडिंग वी हॅव. म्हणजे ही आपल्यामध्ये मिसअंडरस्टँडिंग आहे. म्हणजे काय की आज समाजामध्ये असा समज आहे की जर माझ्याकडे पैसा खूप आहे, संपत्ती खूप आहे, तर मी चांगले रिलेशनशिप मेंटेन करू शकतो. पण ऍक्च्युअली तो पार्टच नाहीये रिलेशनशिपचा. म्हणजे फिजिकल फॅसिलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप. म्हणजे तुमच्याकडे किती संपत्ती असली तरी तुमची रिलेशनशिप हे स्ट्रॉंग असतीलच असं आपण सांगू शकत नाही किंवा असं आपण खात्री देऊ शकत नाही, गॅरंटी देऊ शकत नाही. पण आज तो समज सर्व माणसांमध्ये आहे. ते कशासाठी? तर ते पहिला बेस चुकलेला आहे की रिलेशनशिप हे माणूस बॉडीला कन्सिडर करून करतोय. बट यू नीड टू अंडरस्टँड द रिलेशनशिप इज नॉट रिलेटेड टू द बॉडी, द रिलेशनशिप इज रिलेटेड टू द सेल्फ. आणि आपल्याला माहित आहे आता आपण ह्या दोन गोष्टी वेगळ्या बघू शकतोय, सेल्फ आणि बॉडी. तर मग मला सांगा फिजिकल फॅसिलिटीनं तो गॅप भरून काढता येईल का? कारण फिजिकल फॅसिलिटी ही कशाची नीड आहे? बॉडीची नीड आहे. मग जर बॉडीची नीड असेल फिजिकल फॅसिलिटी, तर फिजिकल फॅसिलिटीनं आपलं रिलेशनशिप हे स्ट्रॉंग बनवू शकतो का आपण? डेफिनेटली नॉट. और by trying to demand these feelings from others rather than ensuring these feelings in ourselves and sharing with others. आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन स्ट्रॉंग रिलेशनशिप बनवण्यासाठी आपण दुसऱ्याकडूनच एक्सपेक्ट करतो. आपल्यामध्ये किती राईट फिलिंग्स आहेत याचं इव्हॅल्युएशन आपण कधी करत नाही, परंतु आपण ते दुसऱ्याकडून राईट फिलिंगची अपेक्षा करू लागतो. म्हणजे हे सगळं आजकालचा सिनारिओ आहे बघा. It's current status, it's a current scenario in terms of relationship. And here actually we fail. We are not doing the self-evaluation whether we have the right feelings about the relationship or not. We are not going to check it at all. But we are going to trying to fulfill that relationship with the help of body, with the help of physical facility, and with the help of expectation from other. And that is the total wrong scenario is there. And that's why today we are not trying or we are not having that the strong or healthy, I say that purposefully, I use that word, healthy relationship with the other human being is there. Then what is missing here? Actually the missing is that we are not going to understand the values correctly in that human beings. And now actually we are going to see that the values here. If you see this image, see that. म्हणजे ही फक्त इमेज जरी बघितली तरी मला वाटतंय की एक 5% तरी थोडासा आनंद होतोय आपल्याला. इज इट राईट ऑर रॉंग? Yes, sir. मग आता मला सांगा ह्यांच्याकडे किती फिजिकल फॅसिलिटी आहे, ह्यांच्याकडे किती संपत्ती आहे?
ह्यांना फिजिकल फॅसिलिटी म्हणजे माहित तरी असेल का? संपत्ती म्हणजे माहित तरी असेल का? पण नाहीये. तरी देखील ते एकमेकांबद्दल खुश आहेत. इट मीन्स दॅट by default actually they don't know because they are very small. It's right. म्हणजे ते लहान आहेत, त्यांना माहित नाही, but they know that the relationship, and with this relationship they are holding their hands and they are enjoying the moment. ही हा खरा आनंद आहे. It's right. It means that the body doesn't matter in the relationship. The money doesn't matter in that relationship. Physical facility doesn't comes in that relationship. So what it is there? Only the self and the right feeling in the self. This is the basic requirement for the strong relationship. You need to understand. This conclusion of this today's discussion is the relationship we can maintain the strong with the right understanding in the self only. This is the point. And with this image, we can actually think like that the physical facility does not create the strong relationship, or the money will not create the strong relationship. Only the right understanding in the self will create the strong relationship is there. Is it right? So what the point you can take it from this session? So the relationship already exists, म्हणजे ती ऑलरेडी आहे, फक्त आपल्याला ओळखायची आणि त्याची फुलफिलमेंट करायची. बरोबर आहे. वी डोंट हॅव टू क्रिएट इट, ती आपल्याला तयार करायची गरज नाही. दॅट्स वाय वी से दॅट दिस इज ऑलरेडी देअर. रादर वी ओनली हॅव टू रेकग्नाइज, म्हणजे ती फक्त आपल्याला ओळखायची आहे रिलेशनशिप, अँड फुलफिल इट, आणि त्याची फुलफिलमेंट करायची. द फॅमिली इज द बेसिक युनिट ऑफ अ ह्युमन इंटरॅक्शन. The basic issue in a family is that of a relationship. म्हणजे बेसिक इश्यू, म्हणजे सगळ्यात महत्वाचा इश्यू जो काय आहे फॅमिलीमध्ये, तर तो काय आहे, तर तो रिलेशनशिप आहे. इन रिलेशनशिप देर आर टोटल 9 फीलिंग्स that we call its a value that can be clearly understood. त्या व्यवस्थित लक्षात येणं फार गरजेचं आहे. अजूनपर्यंत फक्त आपण 9 व्हॅल्यूज कोणत्या त्याचे टायटल्स बघितले, त्याच्यामध्ये डिटेल्स मध्ये गेलो नाहीयेत आपण, ठीक आहे. बट वी नीड टू गो इन डिटेल. दॅट कॅन बी क्लिअरली अंडरस्टूड, म्हणजे त्या 9 व्हॅल्यूज काय आहेत, ते कशा प्रकारे रिलेशनशिप मध्ये असणं गरजेचं आहे, ते आपल्याला लक्षात येणं गरजेचं आहे. अँड लिव्ड अकॉर्डिंगली, आणि त्या व्हॅल्यूज घेऊन आपण ते रिलेशनशिप मेंटेन करणं गरजेचं आहे. देर इज अ हार्मोनी इन द फॅमिली, mutual happiness in the family, and when we understand the feelings and to ensure in our living is that. It means that the conclusion is that we must have the harmony in our family member is that. Is it right? This is the requirement of our to fulfill that our basic aspiration is that. So these are the points. So definitely we stop here. So to what the total 9 values in the relationships we discussed, only title we discussed here. So definitely we need to discuss in a detail all these 9 values, so that we can clearly understood all these 9 values, so that it is very easy to implement these values to maintaining the strong relationship is there. Okay. So with this, let me stop here.